Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidyabharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Today in plus 1 English we are going to see part 3. Part 3, Macavity, the mystery cat. So far part 1 and part 2 we have completed. Totally we have 10 stanzas here. First part we have completed 3 stanzas and remaining 4 stanzas we have completed in the part 2. Okay, let me recollect. And today we are going to see stanza 8, 9 and 10. So stanza 1 we have named it Macavity, the master criminal. And stanza 2 we have named it Macavity, a human law breaker. And then in third stanza we have named it as Macavity, noted for care and caution. And then fourth stanza we have named it Macavity with sound thought and always alert. And then Macavity, devil quality. And then Macavity, responsible for the crime. And Macavity, wonder of wonders. So far we have seen. And today let's start with the remaining 3 stanzas. Okay, so here I have named it 8th stanza. Name is Macavity, a trace of crime, or we can say trace of crime done by Macavity. Okay, you can write it. So there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate. Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity. But he is a mile away. So that means what? So the poet says in this line that there may be a traces of crime done by the Macavity, but he finds that it is useless to investigate. Is it or not? As a Macavity is not there. Why we can say it is useless? Because Macavity is not there. And when we confirm that Macavity has done it, they find the cat miles away from the scene of the crime. Okay, so when we confirmed that it is none other than Macavity, all the happenings which occurred, it's only because of Macavity. But when they find the cat miles away from the scene of crime. Okay, got it or not? So scrap means what? Waste. Bit, investigate, to go and search. Disclose means revealed or brought to light. Secret Service means a squad of police with species. Okay, I'll explain in Tamil. ஸோ என்னது, அந்த கூடத்திலும் சரி மாடி படியிலும் சரி சிதறிய அந்த காகித துண்டுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இருக்கிறதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் அதில் போய் நம்ம அரசு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுல, ஓகே, துப்புரவு செய்கிறதுல எந்த ஒரு பயனுமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா Macavity அங்கே இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே தொலைஞ்சு போச்சு. ஓகே, தொலைஞ்சு போனதாக தெரியுது. அதேமாரி உளவுத்துறை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது Macavity தான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is a mile away. Okay, so திரும்ப சொல்கிறேன், the Secret Service finds out that the papers are missing and they blame Macavity for the act, but the cat is mile away from the scene of occurrence. எல்லாம் அதான் தெரியும், தெரிஞ்சிருந்து என்ன பிரயோஜனம், அது இப்போ இங்கே கிடையாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் பாருங்கள். ஐ ஹவ் நேம்ட் இட் Macavity, a cat of such cunning. ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம், அந்த 4th ஸ்டான்ஸில் சொன்னோம், அது தூங்குறது பார்க்குறதுக்கு தான் தூங்குற மாதிரி இருக்கும் ஒழிஞ்சு இது என்றைக்குமே அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு அது சிந்தனையிலேயே தான் இருக்கும் ஒழிஞ்சு தூங்காது, அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். அதே தான் இப்போவும் அந்த கன்னிங்னஸ். You'll be sure to find him resting or licking off his thumbs. நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கு, தன்னுடைய தம்ஸ் லிக் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறான். or engage in doing complicated long division sums. ஓகே, Macavity, there is no one like Macavity. ஓகேவா? there never was a cat of such deceitfulness and suavity. அப்புறம் cunning and confidence அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பூனை ரொம்ப ஓய்வாக அங்கே ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கும், அமர்ந்திருக்கும். அதுமாரி விரல்களை என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், லிக் பண்ணியிருக்கோம், நக்கிட்டுருக்கும். அதே சமயம் அல்லது ஒரு நீண்ட வகுத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது கணக்கு செஞ்சிட்ருப்போம். Macavity யாருமே Macavity மாதிரி கிடையாது, யாருமே அது மாதிரி இல்லை.
ஓகே, ஏமாற்றமும் சூழ்ச்சியும் தான், ஏமாற்றமான ஒரு தோற்றமும் பிற பூனைகளுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பூனைக்கு இருக்குதுங்கிறாங்க. அதாங்க எழுதியிருக்க, பார்த்துக்கோங்க. ஏமாற்றமும் சூழ்ச்சியும் யாரும் அதுபோல் இல்லை, ஏமாற்றமும் சூழ்ச்சியும் ஏமாற்றமான தோற்றமும் பிற பூனைகளுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. There never was a cat of such deceitful and suavity. ஆனால் இதுக்கு இருக்குது. Okay, so there is no cat like Macavity in cheating others and appearing to the confident or sophisticated. No other can surpass Macavity. Okay, so here in this line, in these lines says that you may find the cat happily relaxing or doing difficult division sums, and poet says that there is never a cat of such cunningness and he does his crime with confidence and sophistication. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அலிபி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்தே தீரும். ஓகே, அலிபி இதுக்கு ஒரு நேம். இப்போ அடுத்த நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெக்காவிட்டி அண்ட் அலிபி. ஏன் அலிபின்னு சொல்கிறாங்க பார்ப்போமா? இப்போ பாருங்கள், 9th ஸ்டான்ஸால் ரெஸ்டிங் அப்படின்னா ரிலாக்ஸிங், எங்கேஜ் அப்படின்னா பிஸி வித், காம்ப்ளிகேட்டட்னா வெரி டிஃபிகல்ட்டு, சம்ஸ்னா ப்ராப்ளம்ஸ், டிசைட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னா கன்னிங் அண்டு சாவிட்டி. ஓகே, இப்போ லாஸ்ட்டு அலிபி அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க. எ கிளைம் ஆஃப் எவிடன்ஸ் that one was elsewhere when a crime was committed. Deed, action, vict, evil. Okay, and then Mangori, Griddlebone அப்படின்னா ஃபிக்ஷனல். இதெல்லாம் வந்து இது ரெண்டுமே வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர். ஓகேவா? ஏன்னா அந்த கேரக்டர், அந்த ஒரு கதையில் இவங்க ரெண்டு பேர் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு கிரிமினல் மைண்ட் கூடிங்க. ஸோ அவங்களோட இதை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. அது ரெண்டுமே ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இன் பெட்டி தெஃப்ட்ஸ் அண்ட் மிஸ்சீஃப் இன் டிஎஸ் எலியட்ஸ் புக்கு ஓல்டு போசம் புக் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் கேட்ஸ், அங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க இதை. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓல்டு டிஎஸ் எலியட்டோடைய ஓல்டு போசம், POSSOMS, போசம்ஸ் அப்போஸ்ட்ரோஃபி, போசம்ஸ் புக் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் கேட்ஸ். ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஃபார் சம்படி. ஆப்ரேஷன்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ், த நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம், எ கமாண்டிங் லீடர் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதான் நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம். ஸோ ஹியர் what to say, when a crime is committed he claims to be present somewhere else. Okay, so actually all the notorious cats are nothing but the agents of Macavity. இந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினலான ஒரு கேட்டு அவங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இதை தாண்டி அதுங்கெல்லாம் வந்து மெக்காட்டிவோட ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த போய்ட் ஆல்சோ கம்பேர்ஸ் த கேட் வித் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ். அதுனா யார்? அந்த ரெண்டு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ், அந்த மங்கோர்ஜி அண்டு கிரிடில்போன், அது ரெண்டும். ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மெக்காவிட்டி இஸ் வெரி கன்னிங். ஓகேவா? அட் மேக்கிங் அப் அன் அலிபி எவ்ரி டைம் ஹி பிளாட்ஸ் எ கிரைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ குற்றந்தர நேரம் வேறு எங்கோ இருந்ததாக சாட்சியங்கள் இருக்கலாம். எந்த நேரத்தில் ஒரு செயல் நடந்தாலும் மக்காவட்டி அங்கே இல்லை. தீய செயல்களை பிறர் அறியும்படி செய்யும் பிற பூனைகள். ஓகே, நான் சொல்லுவது யார் சொல்ல வர்றாருன்னா அந்த மங்கோஜரையும் கிரிடில்போனையும். தீய செயல்களை பிறர் அறியும்படி செய்யும் பிற பூனைகள், இதுக்கு வேறு பூனைகள் இருக்குது அப்படின்னா அவை எல்லாம் மக்காவட்டியின் கைக்கூலிகள் அப்படிங்கிறாங்க. அவற்றை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் குற்றவாளிகளின் நெப்போலியன். ஸோ தட்ஸ் வாட் we have seen, the Napoleon of crime. Okay, okay, let's start with the poetic devices. Okay, start with the poetic devices. See here, I have given the poetic devices. You can take a screenshot. So see, so 6 lines is related to personification, and hyperbole you know very well, that is nothing but we can say exaggerate the thing. Okay, so here it exaggerates, no, and then the rhyming scheme is AA BBA, the rhyming scheme for this. And then see the whole summary. A Macavity, the mystery cat. Let's remember and just recollect. Okay, the Macavity cat is a humorous poem where the poet T.S. Eliot describes the mysteries, qualities of shrewd wild cat.
is it or not? He commits a crime at every possible opportunity. எப்பெல்லாம் இதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் அது கமிட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். He is an elusive master criminal. அதனால தான் நம்ம மாஸ்டர் கிரிமினல் சொன்னோம். Who leaves no evidence after he commits a crime. எந்த தடயங்களுமே இருக்காது, அந்த அளவுக்கு அவர் கிரிமினலாக இருக்கும், யோசிக்கும். ஈவன் த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு, யாராக இருந்தாலும் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டை கூட டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸை கூட இது என்ன பண்ணிடும், அரெஸ்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணிவிடுவோம். The flying squad is desperate ஒரு கோபம் அடைஞ்சிருவாங்க. பிகாஸ் எவ்ரி டைம் they rush to the crime spot to seize McCavity, he is not there. Okay, he breaks the human law as well as the law of gravity. ஓகே, அதான் நம்ம இந்த ஃபக்கீர்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாம், அவரையே நிறைய கூட செய்யும் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இது பண்ணுறது. He baffles even a fakir with his powers of levitation. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பவர் இருக்குது. McCavity appears tall and thin with sunken eyes. He is always preoccupied with some series. His coat is dusty and his whiskers are unkempt. McCavity is a devil in guise of a cat. He appears to be outwardly respectable, but his actions disapprove it. McCavity loots the ladder, ransacks the jewel case. Okay. Greenhouse glass, but wonder of wonders, he is not found anywhere there. He is always a mile away from the scene of crime, happily relaxing or doing difficult division sums. He is clever at making up an alibi every time he plots a crime. All the notorious cats are nothing but the agents of McCavity, the emperor of crime. Okay, hope you understand this poem, and it's very easy. Just you take a screenshot and then make a note of it. Okay, I'll catch you in the next video. Presented by N. Ramesh Kumar, HOD, Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambadim, Namakkal.